How to use tiempo and vez meaning time. Both tiempo and vez are nouns, but tiempo is masculine. El tiempo, un tiempo. And vez is feminine. La vez, una vez. The plural of tiempo is tiempos. The plural of vez is veces. Don't use tiempo when asking the time. What time is it? But hora. ¿Qué hora es? Literally, what hour is it? Use tiempo when referring to the measure of time, like 12 seconds, or a point or a span of time on a timeline. You can also use tiempo in another context when referring to the weather. How is the weather there? ¿Cómo está el tiempo allá? In this case, tiempo is short for tiempo atmosférico. Use vez when referring to actions or occasions, especially if they can be repeated. Examples using tiempo as time. Number 1. En el tiempo de mi bisabuela. In the time of my great-grandmother. Number 2. En aquel tiempo yo tenía una bicicleta azul. At that time I had a blue bicycle. Number 3. Ahora no es el tiempo de la cosecha de café. Now is not the time for the coffee harvest. For examples 1, 2, and 3, people also use the word época. La época, aquella época. Number 4. El mejor tiempo de la carrera fue de 9,5 segundos. The best time of the race was 9.5 seconds. Number 5. No tengo tiempo hoy, pero mañana sí. I don't have time today, but tomorrow. Number 6. El tiempo que duró el volcán en erupción fue de unas 3 semanas. The span of time the volcano erupted was about 3 weeks. Examples using vez as time. Number 7. Aquella vez no fuimos al cine, sino de compras. That time we didn't go to the movies, but we went shopping. Number 8. Vamos a ensayar esta parte una vez más. Let's rehearse this part one more time. Number 9. Esto lo he hecho muchas veces. I have done this many times. Number 10. Una vez me perdí en esa montaña. Once I got lost on that mountain. Number 11. Por esta vez te lo perdonaré. This time I will forgive you. Number 12. No será la primera vez, ni la última. It won't be the first time, nor the last. Bien, eso es todo por ahora. Okay, that's all for now.